Hodi hapa. Nani wapo nyumbani? Hey Peter. Mambo? Iko sawa. How are you doing? Karibu mzuri. Hey, good to see you man. Good to see you. Yeah. Nika bats. Tuna deal na exotic ducks and ornamental bats. Shikilia tu hapo. Hi and welcome to another great episode of Arable Africa, the only informative agribusiness show in East and Central Africa. My name is Faraji Kevin. Today's episode is very, very interesting. Talk about ornamental birds farming. But first things first, let us have a look at the arable news. In a country that leads in agricultural innovation and technology, fruits and vegetables have become a source of pride for Israel, as many types were invented on the land and exported to countries around the world. The bonbon tomato, the world's sweetest tomato, and the tipper tomato, the world's smallest. These new tomato varieties are creation of Ariel Kitron, Dubi Dikei, and David Mizrahi, three farmers from Mashov Idan in Israel. The tipper tomato, drop tomato, is about the size of a blueberry and is also sweetest of its kind on the earth. It comes in red and yellow varieties. The seeds of the new tomatoes were obtained from a company in Holland. Farmers in Israel, with the help of the Central and Northern Arable Research and Development Center, modified the tomato to withstand the dry desert in Israel. Smallholder farmers in the coastal region of Kenya can triple milk yields from 5 to 15 liters per cow by feeding their cows on creeping legumes such as clitoria and mucuna. These legumes are perennial plants rich in protein content, a key component in improving milk production efficiency, and can be fed to dairy animals for up to 4 years. A report by the Kenya National Bureau of Statistics released in September 2017 shows that milk production in Kenya dropped by 17.5% in the first 5 months of the year. The report indicates 215.9 million liters were sold to processors between January and May, compared to 261.9 million liters in a similar period last year. A research conducted by the Kenya Agricultural and Livestock Research Organization, KALRO, reports that clitoria, mucuna, sriracha, and dolichos legumes do well in coastal lowlands and can be mixed with napier grass for increased milk yields in dairy cows. Farmers can obtain legume seeds to plant in their farms at various seed-producing companies such as Simlo Seeds, the East African Seed Company, or the Kenya Seed Company. Welcome back. And as I told you before, that today it's all about ornamental birds farming. And personally, I've been so thrilled. Just when I came inside here, Nyika Farm, there's so many types of birds and all of them are so beautiful with different stories behind them. And thank God, Peter is here to explain to us everything, all about these birds. I can't wait, man. Haya, karibu sana. Let's get to this. Yes. Kwanza kabisa, tuko na family ya pigeons. Pigeons tuko na zaidi ya 10 different types. Wow. Tukianza na huyu ako hapa. Look at this. Ukiangalia huyu kichwa yake ni kama lion. Huyu anaitagwa lion pigeon. Hiyo ni pair moja. Fantail pigeon. Hiyo ndio watoto wake ako hapo. Na funny thing about pigeons, they always breed in pair. They are monogamous. Okay. Na huwa inataka mayai mbili, na moja ni ya male, ingine ni ya female. Those are how the family of pigeon inakuanga. Then kwa pigeon wanapenda sana kujiangalia na kioo. Hata karibu nikuulize, kioo ni nini? Wanapenda sana kujiangalia na kioo. Na ndio kwa kila cage utapata hapa kuna kioo. Kwa kila nyumba wanapenda sana kujiangalia. Also they like music. Maana unaona kuna radio pale. Na wakati ukitaka kubreed sana hizi pigeons, wanapenda kuwekewa mahali kama nyungu. And that's why juu wanapenda sana privacy. Sasa kwa hiyo nyumba, ukiangalia kwa hiyo nyungu kuna mtoto wako hapo ndani. Yeah, those are also fantail. These are now the booted fantail. Ukiangalia kama mtoto, kuna mtoto kuna mtoto ndani.
So yai moja haikuwa fertile, haikuhatch. Na huwa anapenda kulalia both male and female, huwa wanalalia. So na wanapidi mtoto. So what are the chances of an egg kukosa kuhatch? What could lead to that? Hiyo wakati mwingine inategemea na kama the first time hiyo jua inataka. Chances za kuwa fertile wakati inakuanga iko chini. Okay. Secondary kwa hizo fantail pigeon kulingana na venye mkia yake iko. Unaona inakaa kama van shaped. Yes, yes. Mating yake inakuwa gumu. So unapata fertility kidogo inakuwa affected. Yeah. Okay. We have also here the fantail, the white one. And we have the our dogo, tunawaita ceremonial. Pigeons are very beautiful. Yeah. We have ceremonial pigeons zenye ni pure white. Also kuna zile zinaitwa Jacobin. Yeah. Ziko hii side nyingine hapa. We have Jacobin. Ndio hawa. They are very shy. Hawezi kuangalia kwa uso. Let me hold it. Let me hold it. Okay. Namwekelea mkono akanyange mkono. Ana shida. Wow. Hawezi kuangalia kwa uso. Yeah, it's very beautiful. And the fur imefunika hadi kwa uso. Yeah, wakati hataki kuangalia, siona amejifunika kabisa. So he's actually literally shy, eh? Yeah. Anajifunika. Yeah. Unaona? Ama ni slay queen. Yeah, ni slay queen ya jiwa. Haya, pea yake ndiye yule ako pale. We have also here Porter. This is also another type of pigeon. Wow. Yeah. Inaitwa Porter. Here ni male. Wow, look at this. Hii ni female, lakini bado ni wandogo. Watakuwa wakubwa. They also breed in pairs. Hii inakuwa kubwa zaidi, inakuwa like 2 foot ikikuwa mature. Kita? Yes. Tell me. Yeah. When did you start this ornamental bird farming? Like 13 years ago. Wow. Nilikuwa nafanya hii the ordinary kienyeji farming. Ndio nikaamua ni switch kwa hii inaitwa alternative poultry farming. Alternative poultry farming. Mishrabbing. Yeah. Poultry farming. Yeah, it's now like 13 years ago. Wow. Na kulingana sasa actually zaidi watu wanaichukulia hiyo alternative poultry farming in Kenya. So inakuja ikikuwa na different tastes each and every year. Wow. That's why unaona kama maybe zile birds niko nazo hapa wenye wanaanza saa hii ni ngumu kusi access, hawajakuwa na hiyo maarifa ya kuzipata. Yeah. Actually, I wanted to ask you how far which is the farthest place you get a bird from ukaleta hapa? Some of these birds mingi ni za nje. Okay. So kuna ile connection kuna na watu wengine ya kutafuta maybe kama ni mayai kutoka nje tunaleta tunahacha hapa. Then tunaanza kuuza zenye zimeanza kubreed already. Like we also have the peasants hiyo bado ni nje. Na this Porter Jacobins is not very common in Kenya. Yeah. So you sell them, and how is the business? I mean, do you still sell them in Kenya? Is your market in Kenya? Wengi ama your market iko nje wengi? For ducks hizo tunauza hapa Rokare. But hizi exotic ducks hizo tutaziona kina Pekin na the other Ruen Idianana. Hizo ndizo tunauza nje Uganda, Tanzania, tunauza huko. So in generally, we'll say uko na how many breeds ama types of birds here at Nyika? Different types of birds, like from 25 different types. Different types, yeah. 25. Yeah. Wow. Yeah. So we've just looked at some, so labda tupeleke tukiona hizo zingine. Okay, sasa zingine ziko side nyingine. All right, sawa. Let's go. Yes, karibu. Hapa ni exotic ducks. Exotic ducks. Yeah. This one we call them the Peking ducks. Yeah. Peking ducks. Hii si kama ile the ordinary one. Hii ni bata broiler. Okay. Kuna hata bata zenye ni broiler. Kuna bata zenye ni layers. Ni kutaga tu. So hii ni multi purpose. Ni bata ya nyama na bado ni bata ya mayai. Kwa mwaka huo inataka mayai 220 to 260 per year. Hailali. Mara ngapi like? Huwa inataka daily. Daily. That's why tunasema ni kwa mwaka ni from 220 to 260 eggs per year.
Kama ni ya wewe inataka mai mingi. Alafu bado ni ya nyama. Yes. At the age of 2 months, yes, inakuwa imefikisha 3 kg. Unlike the ordinary ducks, hiyo ni ina take like 7 months, 1 year, ndio ifikisha. Hata haitafikisha like 2 kg or 1.5 kg. Oh, umeona another different type of birds here. Yeah, hii nayo inaitwa very beautiful. Inaitwa Vocharin guineafowl. Vocharin guineafowl. Yeah. Ukiangalia kichwa yake inakaa kama ile ya vulture. Yes. Alafu body ni kama ile ya kanga. Ya iko ile Vocharin guineafowl. Hapa kuna wengine hapa. Wanaitangwa kuchi. Ukimwangalia vizuri anakaa kichwa kama ya igo ya mwewe. Very short beak. Yes. Hana zile zinaitwa wato kwa jogoo. Hata kwa kike. Na moja inafikisha up to 8 kg kwa jogoo. 8 kg? Yes. Iko na mwili ndogo but sasa weight yake iko juu. Kwa nini nyama ndio mingi ama iko na nyama mingi? Sasa hii watu wanaipenda juu ni disease resistance. Na hii haina magonjwa inaishika. Lakini sasa bei yake iko juu comparing to kuku za kienyeji. Bado inaitwa Indian fighting cock. Inatumika sana huko. Wanatumia kupiga vita ya. Ceremony zao za. Yes. Yes, karibu. Hapa kuna mwingine anaitagwa the pheasants. Ona mkia yake. Hii bado ni beautiful sana. Ni kama tu peacock. Urembo wake ni kama peacock. Very beautiful, also very shy. The American bird. And huwa inataka mayai mingi sana. Kwa season inaweza taka like 60 eggs one season. How much should someone buy a pair go from 50 to 70,000. They are very expensive birds. Peter, yes. Kuna hii bird naona hapa. Hii sijaona kitu kama hii. What type of bird? Hii inaitwa bantam. Bantams is a breed of hen with special oddities which make them different from the other birds. So ukiangalia hivi unaona yenyewe hii si kama kuku. Like this one, unaona hii haina feather. Iko na fur. Yes. Inaitwa silky bantam.